हांव रोहन अशोक खंवटे, परवरी मतदारसंघाचो आमदार. I can tell you that in Rohan Kaute, we have an minister who will drive. My job was to sit with him with some industrial experts to draw out the policies. I will support it financially. I will see that it goes through, but there is a minister who is required to drive it. I think we have a right person here who will drive the policy. जेन्ना आमी IT हातान घेतली तेन्ना ITन पॉलिसीच नाशिल्ली, and the whole IT department समज पळयलें, we needed a whole thought process change, culture change, lot of things were needed to be done. Reforms were required. 2017 म्हाका याद जाता बाब मनोहर पर्रीकर आमच्या बरोबर बसून खुबश्या फावटी आमच्या बरोबर बसला, but we made it one point: industry, academia and the government sat together, and this was a need of the hour to create a policy which was never there. So IT policy 2017 तयार केली, startup policy 2017 तयार केली. We ensured that necessary infrastructure to support the policies, necessary budget to support the policies were created. Goa Angel Network, which was boosted by the Mumbai Angel Network, we started this concept. Industrialists like Baba Dempo became the chairman of this network. You had people like Mohandas Pai, who is quite a technocrat, who is known in the IT industry, coming back to Goa and being a part of the IT advisory council which we had formed. We had a lot of bigwigs who came in and started giving their inputs. Dr. Raghunath Mashelkar sargele policy तयार करतकर we needed to ensure that it gives certain schemes so that things can really work out. ब्रेन ड्रेन कंप्लीट समज कमी करतले जाल्यार कॅम्पसांतल्यान तांकां ट्रेनी म्हणून घेवचें पडटलें. सॅलरी समज इंडस्ट्री दितली जाल्यार इंडस्ट्री डिडंट हॅव दॅट टायप ऑफ अ सॅलरी, अ रिस्पेक्टेबल सॅलरी वेर दे कॅन गिव इट टू द IT पास आउट. सो वी स्टार्टेड दिस कन्सेप्ट ऑफ मॅचिंग ग्रांट्स. म्हणजे तूं 10,000 दितलो जाल्यार 10,000 आमी दितले. कॅम्पस इंटरव्यूवाक तुवें समज घेतलो जाल्यार दॅट कंपनी वीच टेक्स दॅट कॅन्डिडेट एट द कॅम्पस इंटरव्यू इट सेल्फ गेट्स अ इंसेंटीव. वेदर इट्स अ बॉय, म्हाका 10,000 सुमार आमी चल्याक दवरिल्ले आनी 12,500 रुपया चलयेक दवरिल्ले घेतले जाल्यार. विविध सॅक्टरांतल्यान स्टार्टअप करपाक, इन्स्टिट्युशनाक ताजे स्वताचो स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर्स तयार करपाक ग्रांट्स, सीड फंडींग, मॅचिंग ग्रांट, सॅलरी ग्रांट्स. म्हाका दिसता आय थिंक वी हॅव टेकन द होल शेल. हें करता आसतना I should thank Lokesh Nara of the IT minister then under Chandrababu Naidu from Andhra Pradesh आणि KT Ramarao, IT minister of Telangana. तेन्ना हांव थंय विजिटाक गेलो. लॉट ऑफ इनपुट्स वे शेअर्ड. तांणी बेस्ट प्रॅक्टिसीस तांच्यो दिल्यो in terms of cyber security, in terms of the policies, in terms of startups, supporting the startups, and there is exactly some best practices which we picked up and we wanted to get it here. दुसरें आमी तुया, where the electronic manufacturing cluster was there, we wanted to get this electrical vehicle concept to the cluster to Goa. म्हाका याद जाता आमी gov.in ही पोर्टल तेन्ना आमी घाल्ली, where all services along with e-district module, we all departments were bought online. कित्याक गरज आशिल्ली की we needed to create this transparency and accountability to the people of Goa. आनी ती सर्विसीस आज थोड्यो आसा, थोड्यो कोणें कट केल्या, पूण ती सर्विसीस हाडपाचो हेतू एकूच आशिल्लो की मनीस घरा बसून एप्लाय करतलो. यू हॅड अ कन्सेप्ट ऑफ अ डिजिटल लॉकर की एकदां तुवें डॉक्युमेंट घाले परत डॉक्युमेंट घालपाची गरज ना. आनी तेन्ना तुका नेक्स्ट टायम जेन्ना स्कीम जाय, यू जस्ट पुल इट आउट फ्रॉम युअर डिजिटल लॉकर एंड एप्लाय फॉर द पर्टिक्युलर स्कीम्स. gov.in तो आमी जो गव्हर्नन्स आमी gov.in जी पोर्टल हाडली ती कोविडेच्या टायमार म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक यूज जाली. क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, एप्लिकेशन फॉर एनीथिंग वॉज हॅपनिंग थ्रू दीस पोर्टल. अ सिटीजन सर्वीस सेंटर concept was started. Concept कितें आशिल्लो की we needed to create a part where the people need not go to the government offices कित्याक तांकां harassment जातालो, तरेतरे charges आसताले. So what happens is they come to the CAC with their requirements and the CAC is able to give it to them, a platform which is interactive between the government and the citizens. So इतले easy करपाक आमी हातान घेतिल्ले की people are able to benefit out of technology. एक सादो मनीस आपल्या मोबायला वरून सगळें करूंक शकता. देर आर क्वेश्चन्स आस्क की वाय आय कीप क्वेश्चनिंग द गव्हर्मेंट. कोविडा वेळार gov.in जावन आमच्या वेळार स्थापना सारकी करून घेतली. पॉलिसीज ITच्यो आमी तयार केल्यो. हातून आय मी मायसेल्फ स्टोरी ना, हांव आमी म्हणटा कित्याक
आमी बरे विचार तयार केल्ले अडेज वर्सांत आनी हीच फुडें वचपाची गरज आशिल्ली एंड दॅट्स एक्झॅक्टली वाय आय से दॅट वी नीड टू गेट रिलोडेड टू कम एंड डिलिव्हर टू वॉट गोवा नीड्स.